I gotta give away $200 worth of product. I'm gonna give away $200 worth of product. Я должен $200 за продукт. Tomorrow, Завтра. I'm gonna ask somebody randomly. Я остановлю кого-нибудь. I'm gonna say, what's your number? И я спрошу любого из вас, какое ваше количество? And if you can say, at home I have this much, this much, this much, this much, you get $200 worth of product. И если вы скажете мне, что для первого пункта у меня такое-то количество, для второго такое-то, для третьего такое-то, для четвертого такое-то, я вам дам $200 продукта. Okay? If you don't, now, if I ask you what's your number, Если, хорошо, если я спрошу вас, какое ваше and if you количество, start going, no, и вы задумаетесь, нет, you gotta know your number. вы должны знать свое количество. But I promise you one thing. И я обещаю вам одну вещь. When you add it up, Excuse me, sir? when you add this up, Когда вы все это заполните, a gold pack every month золотой пакет каждый месяц, will not be enough. будет его недостаточно. Will not be enough. Его будет недостаточно. If it was your business. Потому что это ваш бизнес. Does this make sense? Это имеет значение. If it's your business, Если это ваш бизнес, and you figure out how much is in your house, how many samples, and you can change as you make more money, you get more samples. и вы понимаете, какое количество вам нужно для дома, какое количество вам нужно для образцов, и вы можете поменять ваше количество, и это уже важно. And every month you have more and more and more and more customers. Every month more customers. Every month more customers. И каждый месяц у вас все больше и больше и больше покупателей. Some are buying it by the cup. Кто-то покупает чашку, Some are buying it by the box. кто-то покупает коробку, Some will buy it by the case. They just want the кто-то product. будет покупать чемодан, и им нужен просто продукт. Every person that you sign up as a distributor in Organo Gold, you want to wholesale them at least a box of black, at least a box of latte, minimum. И каждого человека, которого вы подпишете, вы будете продавать минимум одну коробку черного кофе, одну коробку латте. For example, if you're going to sign 5 distributors up in 1 month, you're going to need an extra 10 boxes. Just here. Just here. Например, если вы подпишете за один месяц 5 человек, вам минимум потребуется 10 коробок. Это вот здесь, это в 4 пункте. When you get someone brand new started, Когда у вас есть новичок, and you show them this, и вы ему показываете это, they will know a gold pack is not going to be enough. и они будут понимать, что золотого пака будет недостаточно. They will know. Они это просто будут знать. You don't have to get them in a headlock. You don't have to convince them. Just show them what we're going to do with the coffee. Вам не нужно будет давать им свой опыт, просто покажите им вот это вот. When you think of step 1, Когда вы думаете о первом шаге, be a product of the product. стать продуктом своего продукта, If you drink coffee, drink your coffee. если вы пьете, пейте свой кофе. It says set yourself up on the appropriate auto ship. Это правило всех лидеров. But what it should say is know your number. Что я хочу сказать? Вы должны знать свое количество. Know what you're going to do with your coffee. И вам не придется думать, что же вам делать с вашим кофе. For those who understood what I just did here, Для тех, кто понял, что я сейчас здесь сделал, написал, even just a little bit, даже немножечко, your volume will quadruple. ваш объем ваших продаж увеличится. Does someone right now know their number? Right now. I don't Кто-то know. сейчас знает свое количество. Я не знаю этого. Does someone right now know their number? Кто-то из вас сейчас знает это количество. And at the back, does anybody know their number? Not yet? Да, кто-нибудь знает свой номер? Do you know your number? Come. Вы знаете ваше количество? Give me a hand. Пожалуйста. Come. It's okay to share? It's okay? Is he comfortable sharing? Is it okay? Все в порядке? То, что я вас позвал, вам комфортно? Да. Okay. Yes. Спасибо. Коля вышел. По 4 пунктам я разделилась так. Let me write it down. Okay, go ahead. I'm going to write it down. So tell me what he says. Ага, of course. How in your household? Сколько у вас в доме? 2 человека семья, если пьем по 2 5 people of my family. сашетов я пью в день, это получается 150, это 2 раза 300, это 10 коробок приблизительно, ну 10-11 коробок. 10, 11 packages, 11 boxes. So he's got 11 boxes. Yes, Okay. for his family.
На образцы у меня уходит, ну, по минимуму, скажем, 3 коробки, 80 сашетов, 3 коробки. For tests, for samples, he has 3 boxes, minimum. Samples, okay. На продаже, я посчитал, 10 коробок, это 270 средних сашетов, 10 коробок. 10 boxes for sales. И вот здесь вот продажа дистрибьютором и соотношение 4 человека в месяц по 8 коробок, ну, плюс-минус, 30 коробок. 32 boxes for distributors. 32? 32. Okay. Around. No. It's around. Do you see what we're doing? Can everybody understand? Вот видите, что мы только что сделали. Look at this. 11, 3 is 14. 14 and 10 is 24. 24. I can't do the math. 6 and 20, 56 boxes. Tell me who's going to sell you 56 boxes of coffee for 50 PV or 100 PV? Скажите, кто вам даст 56 коробок за 50 баллов? Okay, here's the thing. He just earned $200 worth of product. Он получит $100 продуктом. Okay? В этом все. $200. So, the first one. Only the first one. Who's your diamond? Who's this diamond? Diamond. Как вас зовут? Вы бриллиант? His name is Николай. Кто спонсор? Frank Passé? Your distributor just earned $200. I need his ID number to me. Okay, he'll get 200. If Frank, tell him if Frank doesn't give me his ID number, he doesn't get 200. Okay, okay, congratulations. Номер не получится. Okay? Даша, так он на $200. Продукты на $200. Продукты на $200. Okay, c'est bon. You just have the Сказал на 100. Can everyone see this? Все это видят. It's not important what his numbers are. It's not important what his numbers are. Не очень важно, какие у него номера. It's important that he knows his numbers. Очень важно, что он знает свои номера, свое количество. It's not important what your number is, whether it's 5 boxes or 10 or 20 or 100 boxes, but it's important, it's your business, you have to know what you need to run your business. When you do this, неважно, какое количество, главное, что вы знаете это количество, которое вам... What's his first name? Как вас зовут? Простите. Николай. Nikolai. Okay. You need to think a month in advance. A month in advance. Вы должны думать на месяц вперед. Don't think this month it's over. Не думайте об этом месяце, он уже закончился. You got to be thinking of June. Вы должны думать об июне. Put your order in for June now. For Сейчас June. продумать свой заказ на июнь. But Nikolai, Но Николай, you order 56 вы boxes. заказали 56 коробок. You will not have enough product. I promise you. Вам будет недостаточно продукта, я вам это обещаю. I promise you. You're not gonna have. No, you're gonna know. And then the next month he's gonna order 70 boxes. Я вам обещаю, это с вами произойдет, и на следующий месяц он закажет 70 коробок. He's going to say, I don't have enough product. Then he's going to order 80 or 90 boxes. I don't have enough product. Then he's going to order 100 boxes. I don't have enough product. Then he goes diamond. И даже когда он будет заказывать 100 коробок в месяц, он будет говорить, мне недостаточно продукта, и тогда он станет бриллиантом. Does this make sense? Это имеет значение. It does not matter how much. Guys, it's coffee. Ребята, это кофе. It's coffee. Это кофе. The coffee's not going to sit in your garage. И кофе не будет сидеть в вашем гараже. The more product you have, here's the thing. I want you to understand, if you understand this, you will be rich. Я хочу, чтобы вы поняли одну единственную вещь. Правильно, да? И вы Buying product from Organo Gold does not cost you money. покупая продукты Organo Gold, вам ничего не стоит. Buying product from Organo Gold makes you money. Когда вы покупаете Organo Gold, вы делаете деньги. The more you buy, Чем больше вы покупаете, the more you're going to make. Тем больше вы сделаете. The more you buy, Чем больше вы покупаете, the more you're going to make. Тем больше вы будете делать. And you will notice every time. And Nikolai, every month in advance, you got to look at your numbers, study your numbers, know your numbers, and always be ordering a month in advance. Always. Всегда заказывайте продукт, смотрите, чтобы вам хватало продукта на месяц вперед. Продумывайте, чтобы продукта хватало на месяц вперед вам.
Can everybody understand this? It's so important for you to understand the dynamics. The number is irrelevant, but you got to know your number. Всем понятно, что это очень важная вещь. У каждого номера разные, но они очень важны для каждого из вас. Знать свое количество товаров. It's like, I'm going to use McDonald's again, right? It's like McDonald's are saying, it's like an owner of McDonald's says, oh my God, you know, this month I need 1,000 hamburgers. Знаете, как Макдональдс, боже мой, в этом месяце мне нужно заказать 100 бургеров. If last month they only needed 200, but this month they need 1,000 hamburger, is that good or is that bad? В прошлом месяце им потребовалось 200 гамбургеров, в этом им нужно 1000. Это хорошо или плохо? Отлично. It's good. Супер. Это отлично. You want to see your numbers grow. You want to see more customers. You want to see more sampling. More sampling. The more sampling, the more money you're going to make. The more sampling, the more money you're going to make. That's how people find out about Organo Gold. Samples. Okay. И вы захотите видеть все большее количество покупателей у вас, и, соответственно, большее количество товаров у вас будет расходиться на образцы. So when you're thinking about step one, be a product of the product. Когда вы думаете о первом шаге, стать продуктом своего продукта. Yes, be a product of the product and drink your coffee and bring your coffee everywhere. But now in step one, you want to say, I know how much money I need or how much product I need for my house. I know how much samples I need every month. I know how much retailing I need every month, and it'll change, and the samples will change. And I know how many new distributors I'm going to bring in every month. And so you keep, now you're running a business. Now you're running a business, and it's not a game. Когда вы знаете каждый месяц, сколько вам нужно для личного потребления, сколько вам нужно раздать на образцы, сколько вам нужно для продажи и сколько вам нужно для ваших новых дистрибьюторов, только лишь при этом условии, когда вы все сложите, вы сможете дать точное количество коробок, сколько вам продукта потребуется ежемесячно. И тогда вы будете видеть, как будет расти ваш бизнес, потому что он будет увеличиваться. How many understand or how many have the idea that just knowing these numbers is going to help you personally? Сколько людей в данный момент поняли и знают точное количество продуктов, которые им необходимо? Raise your hands. Поднимите руку. Personally. Лично. How many here, knowing this, can see how it's going to affect your whole business? Сколько из вас знает, сколько необходимо продукта, чтобы увеличить свой бизнес? How many can see that? Кто сможет увидеть это на следующий месяц? You start teaching this, and so people understand it, your business will not double, it will quadruple. It will quadruple. Когда вы это поймете и будете обучать своих людей, ваш бизнес будет не увеличиваться, он будет удваиваться. Quadruple? Quadruple, 4 times. В 4 раза увеличиваться. Встаньте, пожалуйста. I want to know the hat. This, yeah. What's his name? Николай. Two Nikolais? Yes. Nikolai, do you have somewhere written down? У вас есть, Николай, у вас есть список контактов? Your contact list. Yes. And you keep adding to your contact list? He keeps on adding to it. И вы продолжаете добавлять новых людей в ваш список контактов. Where is your list? Где ваш лист? Where is your list? Where is his list? Где ваш список? No. Where's your list? In his room. It cannot be in your room. Он не может быть в вашей комнате. When I go to events, most people think I'm taking notes. Когда я беру лист, многие люди думают, что я записываю что-то. I'm just writing more people as they come to my head. I'm writing their names down. Я просто, когда я беру листочек, я записываю новых людей, которые приходят ко мне в голову. Bring your list with you. Принесите, пожалуйста, ваш лист с собой. Who has their list of names written down here today? У кого есть с собой список контактов? Come, you in the back. Подайте, пожалуйста. What's her name? Как вас зовут? Тамара. Do you have a list of names written down? Не понимает по-русски. Oh, these are them? No, I want to know her. According to the alphabet. Huh? She has this according to the alphabet. What's this? Alphabet. These are your contacts? Yes. Okay, and you're calling them? И вы им звонили? Not to everybody. Why? Почему? I haven't succeeded, I haven't got enough time. But you're going to contact these people? Но вы собираетесь контактировать с этими людьми? Будете им звонить? Да. Yes. Okay, when you contact, I want to ask, how long have you been in the business? Как долго вы в бизнесе? 2 months. 2 months, okay. So I'm going to ask a question. When you contact these people,
Когда вы контактируете, когда вы звоните этим людям, what is she going to say? что вы должны сказать? Здравствуйте. Good afternoon. Как вас зовут? Я уже знаю, как зовут. Галя, это Тамара звонит. For example, Galia is Tamara. If she knows the person. No, she knows them. These are all people you know, right? Это люди всех, которых вы знаете, правильно? Okay. Yes. So what I want to know, so what I want to know from her, you give her the mic. I'm on her list. I want her to ask me what she's going to say. Вы звоните ему, и что вы должны его спросить? Он в вашем листе, вы звоните ему. Shane, my name is Shane. Shane. Okay, we're friends now. Shane. Меня зовут Шейн, теперь Okay, мы so друзья. I'm a friend. Он друг. I want to know what she's going to say. Он хочет узнать, что вы ему скажете. Я звоню по важному вопросу. I'm calling to a very important question. I have a What? I'm calling upon a very important question. I have a suggestion for you. No. Нет. Нет. I have a suggestion. No. Can you see? Это Сальватор, это все дистрибьютор. Страшное дело. Do you drink coffee or tea? Oh, now we're talking. Вот, теперь мы Okay, guys. разговариваем. Теперь есть разговор. Наконец-то. 4 questions. 4 4 вопроса. вопроса. Okay. You have 2 choices. Everyone, listen here. You have 2 У choices. вас есть 2 выбора. I like to ask the 4 questions in person. Мне нравится спрашивать 4 вопроса у человека. I like to ask the 4 questions when I'm looking at the person. Я спрашиваю 4 вопроса, когда я смотрю на человека. I do not like asking the questions over the И phone. мне не нравится спрашивать те вопросы, когда я говорю по телефону. When I'm on the phone, Когда я говорю по телефону, I say, I need your help. я говорю, мне нужна твоя Мне нужна помощь. твоя помощь. I need your help. On Мне the нужна твоя phone, помощь, когда я говорю по I say, I need your help. I just started a coffee company. And if we can introduce some boxes, can you buy a box or 2 one time? I do the script. Everybody knows the script? Я обычно говорю, мне нужна твоя помощь. Я только что присоединился к кофейной компании, и ты можешь купить 1 или 2 коробки? Okay, 4 questions 4 вопроса. in person. Каждому человеку. The script when you're on the phone. Это то, что вы говорите, когда вы звоните по телефону. Let me see. Ваш жизнь. Это мой календарь. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Okay? Right like that. See? Вот так. Посмотрите, скопируйте точно так же. This is my calendar. Это мой календарь. Okay, my calendar. Хорошо, это мой календарь. When Sergio gets started in my business, Когда Сергей начал в моем бизнесе, I tell Sergio for the first 4 weeks, я сказал Сергею, чтобы в первые 4 недели I will work with him я буду работать с 1 ним day a week. 1 день в неделю. 1 day, just for the first 4 weeks, 1 day a week. Первые 4 недели я буду работать с ним 1 день в неделю. I asked Sergio, Я попросил Сергея, is it better for you Wednesday or Wednesday? а когда для тебя лучше, вторник или среда? Which is better, Wednesday or Wednesday? Когда лучше? Wednesday Wednesday or Wednesday? Когда лучше, среда или среда? Which one? Wednesday. Oh, Wednesday's good. Okay, so now Среда это хорошо. Я ставлю Сергея на все 4 недели. Sergio, in my calendar for 4 weeks, I'm going to make a commitment that me and Sergio, we're going to do this. И мы с Сергеем сделали обещание, то, что каждую среду, 4 недели подряд мы будем встречаться с ним. И я буду держать его так. Okay, it's his first week. Это первая неделя. I say Wednesday or Wednesday. Я сказал среда или среда. He said Wednesday. Он сказал среда. I said, well, you want to go fast or you want to build slow? It's up to you. Я спросила его, ты хочешь быстро стартовать или же ты хочешь медленно развиваться? Это зависит от тебя. Он сказал, быстро, quick, fast. Everybody says that. Все это говорят. On Wednesday, Я сказал Сергею в среду, I will help you. я тебе помогу. Can you put 5 to 10 people in your house? Ты можешь пригласить от 5 до 10 людей в твой дом? Check. See? Да. Yes. Everybody follow?
Все следуют. Listen to what I'm saying because you're going to hear repeat, repeat, repeat. I say, Sergio, you want to build fast, you want to build slow. Я сказал, Сергей, ты хочешь развиваться быстро или медленно? Brand new distributor. Приводи новых дистрибьюторов. He says, I want to build fast. Он сказал, я хочу развиваться быстро. My next question is, Мой следующий вопрос. Wednesday, can you put 5 to 10 people in your house? I'm going to come and help you. В среду ты можешь привести от 5 до 10 людей в твой дом, пригласить, и я приду тебе помочь. Он сказал, да, yes. No problem. Нет проблем. I'm going to tell him if you have 5 to 10, you have to call 20 or 30 people to get 5 to 10 to show up. You understand? 20 to 30 people. Я ему сказала, что если ты хочешь пригласить от 5 до 10 человек, тебе придется обзвонить от 20 до 30 человек, чтобы пригласить это небольшое количество. Да. Это понятно? If he's followed the 4 steps, he's got 50 customers, potential customers, and he's got 50-50. Remember, he's got that list. So I know that he's got enough names to call 20 or 30 people. И в его листе, когда он будет обзванивать, у него лист разделится 50 на 50. Кто-то будет покупать, а кого-то он пригласит. Watch this. Посмотрите. These are Sergio's guests. Это гости Сергея. These are Sergio's guests. Это гости Сергея. His first meeting. Это первое его собрание, встреча. All he says. Все, что он сказал. Hi everyone, thank you for coming. Привет всем, спасибо, что пришли. This is my business partner Shane. Это мой бизнес-партнер Шейн. Then he puts duct tape. И затем он просто одевает пластырь. Duct tape. Просто пластырь. On his mouth. На рот он надевает пластырь. That's all he says. Все, что он говорит. The first meeting, I'm going to do everything. На первом собрании я делаю абсолютно все. I'm going to talk about coffee. Я буду говорить о кофе. I'm going to talk about the Ganoderma. Я буду говорить о ганодерме. I'm going to talk about leadership. Я буду говорить о лидерстве. I'm going to talk about the genius of coffee. Я буду говорить о гениальности кофе. 1 or 2 minutes. 1 или 2 минутки. I'm going to talk about the miracle of Ganoderma. 1 or 2 minutes. Я буду говорить о чудесах ганодерма. 1 или 2 минуты. I'm going to talk about the power of putting a leadership team together for a couple minutes. Я буду говорить о силе командной работы лидеров. Everybody's drinking coffee, okay? Pretend you're drinking coffee. Все в этот момент пьют кофе. You're drinking coffee, yes? Покажите, что вы пьете кофе. Пейте кофе, пожалуйста. At the end of a very short presentation, И в конце очень короткой презентации there are 3 types of people. Будет три категории людей. And all we want to know И все, что мы хотим знать tonight сегодня, is, are you number 1, number 2, number 3? That's all. вы номер 1, 2 или 3. Okay? Вот и все. Sergio invited his friends. Серджио пригласил своих друзей. I just want to know, can you tell Sergio if you're number 1 and number 2, number 3? Я всего лишь хочу, чтобы вы сказали Сергею номер 1, номер 2 или номер 3. A 1, Первый, if you just want to try the coffee если ты просто хочешь попробовать кофе and see if you like it. и сказать, нравится он тебе или нет. It's a customer. Это покупатель. A number 2 Второй, is if you want to learn how to get the product for free. если ты хочешь узнать, как получать продукт бесплатно. Number 3 Номер 3, is if you're like me если ты как я, and you want to build a business. и ты хочешь строить бизнес. Okay, simple? Просто. Am I going too fast? Он говорит слишком fast? быстро. Слишком быстро идет. You get the idea. The leaders, you get the idea. Лидеры, вам идея понятна? 1, 2, 3. Раз, два, три. We're going to say if you're a number 2 or 3, we're going to have another cup of coffee and you stay, but the ones you can buy your product and you can go home. Если вы номер 2 или 3, вы остаетесь и можете пить следующую чашку кофе. Если вы номер 1, то вы покупаете свой продукт и просто уходите. When he does his first CJM, Когда он делает свою первую кофе-вечеринку, nobody is leaving without buying a box or 2 one time. никто не уйдет, чтобы не купить хоть одну коробку продукта. When you do a CJM, Когда вы делаете кофе-вечеринки, it doesn't matter if they join your business, это не важно, что они присоединяются или не присоединяются к вашему бизнесу. but they better all be buying coffee or tea from you. Но они все купят кофе или чай от вас. Every CJM, you're going to make money. You have to make money. Every CJM, you're making money. Каждую Every CJM. кофе-вечеринку вы должны делать кофе, потому что кто-то что-то купит. Каждую вечеринку вы должны делать деньги. Sometimes you make a little bit, Иногда вы делаете немножко, sometimes you make a lot. когда-то вы делаете очень много. But you have to make money every CJM or you're wasting your time. Но вы каждую кофе-вечеринку должны делать деньги, иначе вы просто теряете ваше время. Has anyone ever said, well, I need to think about it? Кто-нибудь когда-нибудь вам отвечал, ну я должен подумать об этом. Anybody say that? Кто-то вам когда-нибудь Okay, отвечал? I need to think about it.
Я должен об этом подумать. In the back? На задних рядах вам так отвечали когда-нибудь на кофе-вечеринках, что я должен подумать над Do этим? they say I need to think about it? Вам отвечали? Yes. Everybody, right? Нет. Okay, you say fantastic. Tell Вы me. говорите, отлично. She's going to say I need to think about it. Вам придется сказать, мне нужно над этим подумать. Мне нужно идти подумать. I need to think about it. Okay, good, because we have a think about it pack. Хорошо, мы должны подумать о паке, It includes a black, a latte, and a mocha. который включает черный латте и мока. Here's your pack. Вот ваш пак. Give me my money. Дайте мне мои деньги. Go home and think about it. Идите домой и подумайте над этим. But drink the coffee while you're thinking about it. Но пейте кофе, пока вы над этим думаете. Okay? Simple? Просто The 3-pack 3 коробки. is a think about it pack. Подумать над ними. Okay. Хорошо. So first meeting. First Первая meeting. встреча. He says nothing. Он говорит ничего. Он ничего Thank не you. говорит. He says thank you for coming. I do all the work. Он говорит, спасибо, что пришли, и я делаю всю работу. Then we see her first name. Затем мы видим, как вас зовут? Надежда. Надежда. Nadia. Надежда. Nadia. Надя. Nadia. Надя. Nadia is very excited. She buys a gold pack. Надя ей очень нравится, очень возбуждена, и она покупает пак Gold. Sergio and I, Сергей и я, we ask Nadia, мы спрашиваем Надя, would you like to go fast or you want to go slow? ты хочешь быстро стартовать или медленно развиваться? Быстро. She wants to go fast. Yes. Can you do next Wednesday, Сможешь ли ты в следующую среду, 1 week from tonight, can you invite 5 to 10 of your friends? найти 5 или 10 своих друзей, пригласить к себе? Switch places with him. Switch places. Поменяйтесь местами, пожалуйста. She says yes. Она говорит да. We show her the 4 steps right away. 4 steps right И мы away. сразу же показываем ей 4 шага. Прямо In 1 сейчас. week, she's going to have her CJM. Через неделю у нее будет своя собственная кофе-вечеринка. Nadia, Надежда. I'm still working with Sergio, Я все еще работаю с Сергеем, but now we're going to go help Nadia. но теперь мы Сергею помогаем Надежде. Can you see this? Вы это видите? Nadia Надя invites her friends. пригласила своих друзей. Nadia Надя says, говорит, thank you for coming. спасибо, что пришли. This is my business partner, Sergio. Это мой бизнес-партнер Сергей. Okay? And she sits down, И она садится. and Sergio, И Сергей he's going to say a little bit. должен сказать совсем чуть-чуть. Just a little bit. Совсем чуть-чуть. My name is Sergio. I just got started last week. I'm having fun. I love the coffee. That's it. Он должен сказать... Then he introduces me. Он должен сказать спасибо большое. Я присоединился к этой кофейной компании буквально на прошлой неделе. Мне очень весело. И должен представить меня. I want him to demonstrate. Hi, my name is Sergio. I just got started a couple of weeks ago and I'm having fun. I like the coffee. Here's my partner, Shane. Вы должны сказать, что спасибо. Я присоединился к этой кофейной компании буквально 2 недели назад. Мне очень весело. Я очень люблю кофе. И это мой бизнес-партнер Шейн. Да, здравствуйте, спасибо, меня зовут Сергей. Я присоединился к бизнесу недавно, 2 недели тому назад. Мне очень нравится кофе, и я хочу вас представить своего бизнес-партнера. И вот как это звучит. But he has to pay attention. Но он должен заострить свое внимание. Because next week he's going to do the presentation. Потому что на следующей неделе So this is the second time. презентацию. Это уже 2-й раз, когда мы с ним I встречаемся. talk about the Ganoderma, the genius of coffee. I'm going to talk about the miracle of Ganoderma. I'll talk about the power of leadership. Я говорю once again, please, about Genius of coffee, гениальности кофе. 2 minutes. 2 минуты. Miracle of Ganoderma, Чудесах Ганодермы. 2 minutes. 2 минуты. They're sipping on their coffee. Пока они пьют кофе. Power of leadership. Мощности лидерской поддержки. Then I ask, we don't want you to, we want to thank everybody for coming, and all we want to know is your number. What is your number? Мы никого не спрашиваем, какое количество товара вам необходимо. 1 is a customer. 1 покупатель. 2 wants to know how they can get it for free. Кто-то хочет получить бесплатно. And 3 is someone like me who wants to be in the business. И 3 это тот, кто хочет быть в бизнесе, как и я. То есть 1, 2, 3. Okay? The 2s and 3s, we want them to stay. The 1s, they buy their coffee and they go home. 2 и 3, они остаются и продолжают пить кофе, и мы с ними что-то обсуждаем. Номер 1 покупает свой кофе и идет домой. But when Nadia does her first meeting, Но для Надежды это первая встреча. everybody's going to buy some coffee. Everybody.
И каждый должен купить кофе. Каждый. Nobody leaves without buying coffee. It's just coffee. Никто не уходит без того, чтобы не купить какой-то кофе. Даже Does this make sense? Это важно. Then we see your first name. Затем мы видим Артем. Артем. Артем, I know that. Then we see him. He's jumping up and down. He says, "I want to buy a gold pack." Затем мы видим, что Артем у нас прыгает и говорит: я покупаю золотой пакет. Nadia, Sergio, and me were working together. Работаем все вместе. We ask him, "Do you want to go slow or do you want to go fast?" Мы спрашиваем, ты хочешь быстро или медленно? He says, Он говорит: "Быстро." Fast, of course. Everybody says that, right? Все это говорят. Right. Then we ask him. Then we say, "Can you put 5 to 10 people at your house in 1 week, next Wednesday?" И затем мы спрашиваем, сможешь ли пригласить 50 людей на следующую среду к себе домой? Yes, of We course. teach him the 4 steps. Мы учим его 4 шагам. We show him how to make a list. Мы показываем ему, как сделать список контактов. He invites people next week to his house. И он приглашает людей на следующую неделю к себе. Now, can you see where we are? И теперь мы втроем. I'm helping. Я помогаю Серджио. Sergio is helping Nadia. Nadia who's is helping Anthem. Okay? Yes. You stand up. Ты встаешь. He says, "Thank you for coming." Ты говоришь: спасибо, что пришли. This is my business partner, Nadia. Это мой бизнес-партнер Надежда. Это мой бизнес-партнер. And he sits down. Ты садишься, Надежда встает. She gets up. Она встает. She's been in the business for 2 weeks. Она в бизнесе всего лишь 2 недели. She says, "I'm so excited. I've been in the business for 2 weeks," and tells her story quickly. And this is my partner Sergio. He's going to do the presentation tonight. И она говорит: я так рада, я в этом бизнесе всего лишь 2 недели, и она представляет своего бизнес-партнера Сергея. Я представляю вам своего бизнес-партнера Сергея. Okay, but she tells her story, right? Но она рассказывает буквально 2 минуты свою историю. He's going to do his first presentation by himself now. I'm going to be there. И теперь он делает первую презентацию самостоятельно. Я, конечно, буду присутствовать, But I just want to watch. но я только буду наблюдать. If he makes a mess, Если он где-то сплошает, and he will, и он так произойдет, I'm going to clean it up. я это просто почищу. Okay? Хорошо? So he says, Он говорит genius of coffee, о гениальности кофе, the miracle of Ganoderma, чудодейственном генодерме, power of leadership. силе лидеров. Then he's going to say, this guy is the star, and he invited everybody, but he just wants to know, we just want to know what's your number, 1, 2, or 3. И он говорит то, что Артем только что начал, и он хочет узнать все остальные приглашенные, кто они, номер 1, 2 или 3. If he makes crazy mistakes, Если он делает сумасшедшие ошибки, it's okay because I'm there. это нормально, я же здесь. Okay? Хорошо? So then he goes through. И он идет к ребятам и спрашивает: Now to pick someone who's very excited. Pick someone very кто, Сергей, выбери кого-нибудь, кто очень рад и кто хочет подписаться. Okay. So then he says she's going to get started. Затем он спрашивает: она хочет начать, вы хотите начать быстро или медленно? Спросите, вы хотите начать быстро или медленно? А вы хотите начать быстро или медленно? Very fast. What is your name? Как вас зовут? Марина, очень быстро. And she wants to start very fast. Fast. Can she put 5 to 10 people at her house in 1 week on Wednesday? Вы сможете в следующую среду пригласить 5 до 10 людей к вам домой? Yes, of course. Конечно. She says yes. So we explain Она the 4 сказала да. steps. Мы объясняем 4 шага. Together. Now. Все вместе. Теперь поменяйтесь местами. Switch. Now she's there. Now you're there. Теперь она здесь, а ты здесь. Can you see now what's happening? Is that Теперь вы видите, что происходит. work with Sergio for 4 weeks, Я работаю с Сергеем 4 недели, but not at his house for 4 weeks. но не в его доме все 4 недели. Most people think when they're doing 4 CGMs a week, it's always at their house. It's never at your house. Большинство из вас думают то, что когда вы делаете CGM 4 недели подряд, это должно происходить в вашем доме. Вы видите, нет. Вы идете в дом того человека, кто приглашает. Каждая кофе-вечеринка. You book the next CGM with somebody. Вы заказываете, вы организуете эту CGM у кого-то из партнеров. Every CGM, you book the next Каждая кофейная CGM. вечеринка. You book the next CGM. Вы заказываете, вы организуете кофе-вечеринку в доме у вашего партнера.
Now we work with Sergio. Теперь мы работаем с Сергеем. Natalia's excited. Наталья, Артем, Марина делает свою первую презентацию. Теперь я присутствую, Сергей делает презентацию, я присутствую, но я вообще ничего не говорю, что бы ни произошло. Моя последняя встреча, и я просто наблюдаю. Он сегодня звезда. И он должен разобрать весь мусор. Она будет делать свою первую презентацию. И Артем будет рассказывать свою историю. И она просто, Марина просто скажет всем спасибо, что пришли, я очень рада вас видеть. Во время кофе-вечеринок мы учим, обучаем и показываем, как нужно правильно делать. А теперь угадайте, что произойдет на 5-ю неделю? Я работаю со совсем другой командой теперь. Они уходят от меня. Они знают, как правильно делать презентацию, они справляются уже самостоятельно. Каждую неделю. В любой день, когда он делает в субботу делает бизнес-презентацию. Каждую субботу мы делаем презентации. Когда мы делаем презентации, мы приглашаем всех, кто был на CGM раз в неделю. Это важно? Не слишком много информации? Отлично. Вы видите? Супер. Organization is growing fast. That's how you're doing it? Вот как вы это делаете. Он был на тренинге. This business, Organo Gold, Это бизнес Organo Gold. Simple, you cannot fail. You cannot fail. Очень простой, и вы просто не можете упасть. Well, what if I burn the water? Если вы упадете или загорите, я просто принесу воды. What could go wrong? Что может пойти не так? You're just making water and inviting friends over and telling the story. Вы просто делаете воду, приглашаете друзей и рассказываете какую-нибудь историю. Teach him how to tell the story. Excuse me, once again. Затем вы учите его, как рассказывать историю. И мы учим ее, как рассказывать историю. Теперь мы его учим, как. И ее мы тоже учим историю. И ее мы учим, как рассказывать историю. Когда мы умно работаем, как это 4 недели подряд, в один день, он не может быстро. Он не может быстро, потому что у него есть она, он и она. Он никуда не уйдет. Через 4 недели у него будет своя первая CGM, он будет вести ее, и он никуда просто не уйдет. Вам понятно, что только что здесь происходило? Yes. Просто? Это кофе? Who could do a CJM? Кто сможет сделать кофе-вечеринку? Поднимите руки, пожалуйста. Everybody. Каждый. The question is, are you doing your CJMs? Are you doing, if you do, your schedule? Это ваш календарь. Your schedule is your best friend. Your calendar ваш лучший друг is your best friend. Organo Gold, I'm going to tell you, does this make simple, easy, everybody? Easy? Это очень просто и легко для всех. I want her to come up here. She looks confused. Подойдите, пожалуйста, сюда. Her, you, come, yes. She looks confused. Подойдите, пожалуйста, сюда. I want to make sure she understands it. Я хочу убедиться в том, что вы поняли. Give her, come up with her. Come. Okay. I want her to explain how this works. Я хочу объяснить, как это работает. CGM. Объясните, пожалуйста, как это работает. Как это работает? Это, получается, работает так, что за 4 недели человек подписывает как минимум 40 человек в организацию, и что это приводит, у него будет как минимум 4 или 5 человек, которые с золотым пакетом, он success. Okay. In one meeting?
In 1 month, okay. Да, за месяц. Okay. Did you apply the system? Да, обалденная система. Okay. So was it simple? Это просто. Does it work? Конечно. The question that you want to ask, Вопрос, который вы хотите спросить. not only are you doing 4 CGMs a week, but who in your organization is doing 4 CGMs a week? Who else? You can do 4 CGMs, but do you have a team that knows how to do 4 CGMs a week? Вопрос не только в том, что вы делаете 4 кофе-вечеринки, но и кто из вашей структуры также делает 4 кофе-вечеринки каждую неделю, 4 раза в месяц. All of a sudden, all the CJMs in your city are going to build towards the weekly meeting. Все кофе-вечеринки, которые проходят в течение недели в вашем городе, должны быть объединены в один день в одном месте. The weekly meeting, there's a lot more people. Maybe there's 50, 60, 100, 200, 300, 500 people a week. На этом общем собрании может быть 50, от 20 до 50, 60, 70 человек. Очень большое количество, но его нужно проводить это собрание раз в неделю. But the weekly meeting is only for those that have already been to a CJM, because now they have evidence. Now they see evidence. You don't build a weekly meeting to grow your business. You use the weekly meeting as evidence to the small group that there's something bigger. Вы собираете это еженедельное собрание как доказательство того, что у вас работает, или не для того, чтобы увеличить ваш бизнес, а для того, чтобы иметь доказательства, что бизнес работает. Okay, easy? Simple? It's coffee. Okay. All right, good, good. Thank you, thank you, thank you, thank you. Спасибо. Thank you. Thank you, thank you. Всем спасибо. Thank you. Okay, 2 things and I'm done. Fast, Две fast, вещи, и я закончил. fast. Everybody stand up. Пожалуйста, все встаньте. Stand up. Take a Встаньте, deep пожалуйста. breath.